सबसिडी हांव समजता खूब त्रास घेवनूच आमचो सरकार रिलीज करता, कित्याक सगळ्याच त्रासान आसा. बस ऑपरेटर त्रासान आसा, गव्हर्मेंट त्रासान आसा, कोविडा लागून आख्खो संवसार त्रासान आसा. तरी आसतना जो कमिटमेंट आसता, गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जे उतर सरकार दिता ते पाळटा. फ्युअल सबसिडी 2014 स्कीम जी इंट्रोड्यूस केल्ली तेजे खाला 5 फायलो मूव जाताल्यो आनी ते 5 फायलींतल्यो म्हाका दिसता 2 फायल क्लियर जाल्ल्यो आसा. एज मेनी एज 195 बेनिफिशरीज. सगळे 195 कोविडा लागून हांव हिंगा दिवपाक शकना. एक 7 जाणां एक टोकन कसो दितलो. आतां ही सबसिडी जी आमी फ्युअल सबसिडी जी बस ऑपरेटरां आमी दिता ती आमी 7 बेनिफिशरींक दिता आसतना जे सँक्शन जाला ते टोटल म्हाका दिसता 5.96 crore, मीन्स ऑलमोस्ट 6 crores, विच इज फॉर 195 बेनिफिशरीज. मागीर उरता देर इज अ ट्रेंच ऑफ एनदर 3 विच इज देर इन 3 files. Total beneficiaries which will remain are the remainder of the people where it is 429 cases under process. So total जी subsidy release जातली ultimately is 18 crore 13,73,292. So कठीण परिस्थितीन सुद्धा आपलो कमिटमेंट जो बस ऑपरेटरांकडे आसा आमी सोडूना. आनी हांव मुद्दम याद करता ही सबसिडी आतां तुमकां लेटर 7 जाणां टोकन कशें आमी दितले, बाकीचेय 195 मेळटली. दुसरेय प्रोसेस जावन सगळ्यांक मेळटली सबसिडी जो कमिटमेंट आसा. एकूच आज ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन ही संदी घेवन हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक कदंबांना आपण दे आर प्रोसेसिंग तुमची केस जे आमी डिस्कस केल्ली आसा दॅट वी वील टेक युअर बसीज ऑन हायर. सो ऑपरेटर वील बी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ओनली, वेरीन ह्या कोविड सिच्युएशनान म्हणजे वी डोंट नो हाऊ लॉंग इट इज गोइंग टू लास्ट. इनिशियली वी आर डुईंग इट फॉर 5 years or 3 years? 5 years. आम्ही एक एग्रीमेंट साइन करून वी वील टेक ऑल द बसीस हुएवर आर एग्रीएबल आम्ही रन करपाक. सर्टन मिनिमम थिंग्स विल बी पेड टू यू. यू विल रन द बसीस. आमचो फक्त कंडक्टर आसतलो. यू ऑल नो वी हॅव हॅड डिस्कशन, तुमकां खबर आसा. माझी एकूच विनंती आहे, जाता तितले बेगीन करूया. टुडे इन दिस वर्ल्ड I want to say with COVID so many things will change. One of the thing this is what has changed, transportation. In order to give the best transport system to the people of Goa with cooperation from all of you, I say public private participation. This will be one of the classic example. तुमकांय लोक तपनाय करतले आणि तुम्ही you will not be losers in the long run. That is my assurance to you. Government is not here to make only profit out of transportation. As you know, we are making huge losses. We only want to cut down our losses, but we want you to benefit as well as a operator. आणि आता subsidy इतली release जाता. I hope it will be plowed back in the transport business. So I will have better buses. जो पोन्न्यो गाड्यो आहात त्यो तुम्ही replace करतले and you will be there, continue to be there in business. It is not our case 5 वर्षांत मुडपाक की तुम्ही नाका म्हूण. Such a thing will not happen. Our policy is formulated in such a way, live and let live. Public private participation जे सगळ्यांक फायद्याक पडटा ते. तुमकांय बरें आमकांय बरें. अल्टिमेटली आमी लोकांक बरें करपा जाय. जो कम्युटर आसा, जो ट्रॅव्हल करता, तो एक जाणटलो आसून दी, जनरल पब्लीक आसून दी, गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसून दी, आमचे स्टुडंट आसून दी, तांकां त्रास जावपा जायना. आय थिंक दीस वी वील अचीव इफ दॅट थिंग फ्रुटिफायज. आय एम कॉन्फिडंट तुमचे सगळे कॉपरेशनान हेंय फ्रुटिफाय जातले. ओके. In your absence, I had another 2 meetings with my officials, with Kadamba. We are working on it. They have reached the final thing before it goes to finance, because anything has to be cleared by finance department, and I am sure we will clear that hurdle also. We are also trying to move at very fast speed, and believe me, I have not been able to achieve because it is only me alone working. My entire office is working, led by our OSD. Then my director
his other officials, they all are working hard at my behest. And I was happy that even you all cooperated. We feel like working for you because you all have shown enthusiasm to do something for the good of the public of Goa. So we will all work together. आमकां चड खोशी भोगता आमी ही आयज ह्या आमच्या लोकांक ही सबसिडी मेळ्ळ्या म्हणून. कित्याक 2017 पासून आमची मातशी पेंडींग आसली, सराक मेळ्ळ्या आमी आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिलें तुमी कांय भिवू नाका, जाता तितले पयलीं गणेशा पयलीं तरी आपूण ट्राय करतलो आनी त्या प्रमाणे तेणी ट्राय केल्या. गणेशानूय ताका बरें ब्लेसींग घालचें तेजेर आनी अशीच आमकां कॉपरेट धरून आमच्या कॉपरेशनान आमचो हो धंदो कंटिन्यू फॉरएवर चलोवन घेवचो. Transport department also to organizing the full formula of this subsidy and getting it done with the right time with your guidance. And also we can recollect that we had come on 1st of July and with your very busy schedule you organized a meeting for us, and from then onwards it was like everything processed. Even in the COVID situation we are thankful in such situation you all organize the meetings and that is what we are getting the fruit today. Thank you very much.